Lección 9. Aquí vamos a repasar las descripciones físicas, las diferencias entre ser y estar, y las matemáticas, y vamos a hablar de una tienda de víveres, a grocery store. Ok, para repasar un poco el progresivo, Carly, ¿estás trabajando en este momento? Sí, estoy trabajando en mi clase de español. ¿Estás viendo una película? No estoy viendo una película. ¿Estás tomando cerveza? No estoy tomando cerveza. ¿Estás aprendiendo japonés? No estoy aprendiendo japonés. Entonces, ¿qué está pasando? Estoy aprendiendo español. Bueno, una descripción. Mi mamá es una mujer adulta y bonita. Ella es caucásica. Su cabello es lacio, mediano y castaño. Sus ojos son oscuros. Ella es de estatura mediana y con textura normal. Mi mamá lleva un abrigo blanco y negro y un suéter blanco. ¿Sí? Sí. Tu turno. You could get like, I don't know if you have a picture on your phone or something like that, but just grab a random picture and then try and write a physical description about the person that's in the picture, and then, you know, describe their clothes and stuff like that too. Okay. Okay? Sí. Bien, let me know when you're finished. Try and give me like 8 sentences, okay? Okay. All right. ¿Cómo se dice lipstick? El palo lipstick. You've got a male teacher, so gosh, what do they call it? Palo para pintar los labios? Let me see. El lápiz labial. El lápiz labial.
Okay. Got it? Sí. Muy bien, a ver. Do you need to see the photo? If you want to show it to me, sure. Sure. This is my mom. Okay, cool. Old, but older picture. Mi mamá es bonita, humilde, fuerte y muy simpática. Ella es caucásica. Su cabello es rizado, mediano y rubio. Sus ojos cambian entre azul y verde. Ella es de estatura mediana. Mi mamá lleva un vestido negro. También lleva un lápiz labial rojo. Or would you say it like that? Right? And Or I would say, ella tiene sus labios pintados con un lápiz labial rojo. Or tiene sus labios pintados rojos. A little easier that way. oh wait, can you Because say when you say un lápiz labial, you're like saying a lipstick. So it would be ellas tiene, then you could say ella tiene lápiz labial rojo en sus labios. Oh, you're on mute. oh, I was talking. Like, And then the end was mi mamá está muy contenta en este foto. muy bien. Esta foto. Because foto is short for fotografía. So it's actually la foto. Okay. Muy bien, Carly. Perfecto. Ayúdame, Carly. Describe a los sospechosos del robo de una joyería. Okay. Los sospechosos, or I guess, Just try and describe a few of them. yeah, so los hombres sospechosos llevan trajes. Las mujeres
sospechosos. Sospechosas. Entonces, sospechosas llevan unas chaquetas. Uno chaqueta And so, es, for example, the way you're kind of starting off there, you could be a little bit more specific and say, for example, there's 1, 2, 3, 4, 5, 6 men and 2 women, right? So you could say, hay 6 hombres okay. y ellos llevan trajes y hay 2 mujeres, ellos llevan jaquetas o abrigos. Sí. So hay dos mujeres. Ellas llevan unas chaquetas. And then to say like one jacket is, could I do uno chaqueta? Una jaqueta es. Oh, so I'd still say una. Sí, porque jaqueta es jaqueta. Jaqueta is always feminine. Or I meant like if I'm trying to say like it doesn't matter like when I'm trying to say the number one, like one of them is it still applies like you'd say the same as if it were saying some or a. Because una would be feminine. Una jaqueta. Oh, okay, so it would change anyway. Okay. I see. But would it be uno if it was masculine or would it just be un? If it were a masculine word, then you would say un. Okay, so there's no like you wouldn't say the number. Okay. Do you know what I'm saying? So the number 1 you only use like when you say uno, that's only really used when we're referring to like digits, like an address or something like that. The second you use it to modify something, then it's like saying a or an, and you have to use the article, which in Spanish would either be un or una. Okay. So una chaqueta es rosada. Y una chaqueta es blanca. Todos sospechosos. Todos los sospechosos. Todos los sospechosos. Todos los sospechosos llevan, ¿cómo se dice sunglasses? Gafas. Gafas. Gafas with an Gafas. S. La ropa de sospechosos son muy expensiva. La ropa es muy cara. Oh, la ropa. Because ropa is always singular in Spanish. La ropa es muy cara. Okay. ¿Cómo se dice like main guy or primary person or leader? I don't know, something. El líder. El líder lleva traje azul y camisa blanca. Una camisa blanca. Una camisa blanca y un reloj. Reloj. Sí. Las mujeres tiene cabello castaño or yeah, castaño. Dos hombres llevan
La joyería. Bien. That's Okay. good. Bien, muy bien. Describe a la persona aquí. Ella, so sorry. Su cabello es rizado, negro, y largo. Sus ojos son oscuros. Ella lleva una camisa de flores. Lleva flores en su cabello. Bien. Describe a esta persona. Él es viejo. Él lleva is there another word for that type of hat, or is it Una gorra. gorra? Una gorra. 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 Él lleva una gorra y camisa blanca. Él fuma un cigarro. Right? Muy bien. Sí. Está bien. Describe a la persona. Él o ella es alta y bonita. Su cabello es castaño. Sus ojos son oscuros. Lleva un vestido negro. Ella es joven. Ella es joven. Bien, that's good. Bien, all right. So we're looking here for the correct usage of the verb ser or estar. So tell me if these sentences are correcta o incorrecta. Yo soy un hombre alto. Correcta. Yo soy contento. Sorry. Just sneezed. Salud. Incorrecta. And then correct. How could you fix it? Yo estoy contento. Muy bien. Tú eres una mujer inteligente. Correcta. Tú eres una persona optimista. Correcta. Tú eres en Alaska. Incorrecta. Tú estás en Alaska. Tú estás en mi casa. Correcta. Él es doctor. Correcta. Es un doctor renegón. Incorrecta? Or is it still correcta? Es correcta. Es correcta. You'd have to say the doctor is grumpy right now or something. Yeah, and then you'd be kind of changing it. But the way it's phrased here, Okay. so él es un doctor is the primary, so doctor is the primary object of the verb es. Okay, got it. Él está alto. Incorrecta.
Él es alto. Bien. Now, está alto could mean something, but without more context, it's probably incorrect. We're probably looking for he is tall. If we were to say él está alto, is imagine he's like high up on a ladder or something like that. Okay. Ella está bonita. Incorrecta. Ella es bonita. Yeah. This one too can also be actually, so a lot of these can be said both ways, but without more context, I would probably say ella es bonita. Ella está bonita would translate to she looks beautiful. Like imagine it's prom night, right? And you want to say, oh, she looks so beautiful tonight. Ella está bonita. But to say more in general, ella es bonita, she is beautiful. Nosotros somos estadounidenses. Correcta. Nosotros somos en la escuela. Incorrecta. Nosotros estamos en la escuela. Nosotros somos en el parque. Incorrecta. Nosotros estamos en el parque. Ellos están egocéntricos. Incorrecta. Ellos son egocéntricos. Ellos son en la biblioteca. Incorrecta. Ellos están en la biblioteca. Ellos son hermanos. Correcta. Ellos son rubios. Correcta. Ellos son estudiando español. Incorrecta. Ellos están estudiando español. Muy bien, Carly. El museo es de concreto. Correcta. Mi gato está gris. Incorrecta. Mi gato es gris. Muy bien, Carly. You did great with that. Really good. ¿Cuánto es 4 más 6 más 20? Okay. 30. ¿Cuánto es 17 menos 3? 14. ¿Cuánto es 100 entre 4? So 25. ¿Cuánto es 8 por 7? 56. ¿Cuánto es 80 entre 4? 20. 20. ¿Cuánto es 35 menos 14? 21. Muy bien. So if we're going to go shopping at a grocery store, which would be called una tienda de víveres, you might be greeted by someone called el bodeguero, which is the like the clerk that works at the shop. El bodeguero. All right. And then here we could either have el cliente or la clienta. This is a rare occasion where cliente can change to feminine, la clienta. Okay, so I'll be the bodeguero, you can be la clienta. Hola, buenos días, señora. ¿Qué desea? Buenos días. Deseo una Coca-Cola. Muy bien. Aquí está. ¿Desea algo más? Sí, por favor, deme un cuarto de kilo de queso. Aquí está. Gracias. ¿Cuánto es? Son 15 pesos. Bien, aquí tiene 20. 20. Y aquí tiene su vuelto, 5 pesos. Any questions? No. No. Muy bien. ¿Desea una bolsa o una caja? Una bolsa está bien. Aquí tiene. Gracias. A usted, que tenga un buen día. Okay, muy bien, Carly. So
¿Hay diferencias entre la bodega latinoamericana y el supermercado estadounidense? La bodega latinoamericana es pequeña or I guess más pequeña Muy bien. y personal. Sí, tienes razón. Muy bien. Aquí tenemos eso, Bien. sería la atención más personal. Se usa kilos en la América Latina y aquí usamos libras. Claro que el dinero va a ser diferente, pesos versus dólares. La opción de una caja o una bolsa y también el uso de la forma de usted. So libras is just like pounds. Exactly, yeah. Okay. Muy bien. Ok, so tomas el papel de una de estas situaciones en una tienda. So tomar el papel means to role play. Okay, so we'll do a little role play here. Carly, tú necesitas víveres para preparar el desayuno de tu mejor amigo. So Hola. am I just gonna write or start talking? No, we're gonna pretend like I'm the shopkeeper. Oh, Yo soy el bodeguero and you're shopping, okay? okay. Muy bien. Hola, buenas tardes, señora. ¿En qué le puedo ayudar? Sí. Yo necesito víveres para preparar el desayuno de tu mejor amigo. ¿Cómo no? ¿Qué necesita usted? Yo necesito unos huevos or I guess Por ejemplo, ¿deseas una media docena o una docena de huevos? ¿qué significa una docena? A dozen. Oh, una docena. Muy bien. Una docena, por favor. Perfecto. ¿Algo más? Sí. También necesito una jamón. Sí, so like for example, here you would ask for the weight of it, right? Por ejemplo, un kilo de jamón o medio kilo de jamón. Medio kilo de jamón. Muy bien, aquí tiene. ¿Qué más? Nada. Nada más, ya está todo. Muy bien. Entonces tenemos una docena de huevos y medio kilo de jamón. Va a ser 25 pesos. Tengo 30 pesos. Muy bien. Aquí tiene su vuelto, 5 pesos. ¿Prefiere una caja o una bolsa? Una bolsa. Ok, Está bien. está bien, muy bien. Aquí tiene su bolsa. Que tenga un buen día. Que tengo un buen día. So here you might say igualmente. Oh, igualmente, like same to you. Or usted también, igualmente, usted también. Okay. Carly, ¿hay parques cerca de tu casa? Sí, hay parques cerca de mi casa. ¿Hay iglesias cerca de tu casa? Sí, hay iglesias cerca de mi casa. ¿Qué te gusta de tu casa? Me gusta
de mi casa, or ¿cómo se dice? Like, how do you change it to be, I like that my house is? Is that fine to still say me gusta de mi casa? Me gusta que mi casa es, or kind of depends exactly what we're going to say, pero me gusta que mi casa es. Okay. Me gusta que mi casa es cómoda. Que mi casa está cómoda. Or yeah. Okay. Okay. Me gusta que está cómoda y grande. Muy bien. ¿Y qué no te gusta de tu casa? No me gusta que mi casa is it es viejo or vieja? Es vieja. Yeah, Mhm. está bien. ¿Cuál es el peor color para las paredes de una sala? El peor color para las paredes de una sala es amarillo. Really? You don't like the color yellow for the living room? Like the walls? Is it for the walls? Mhm. No. No? Okay. I just Or- want to clarify because Yeah, naranja or something bright. yeah, anaranjado. Okay. ¿Cuál es el mejor color para las paredes de un dormitorio? El mejor color para las paredes de un dormitorio es rojo o azul. ¿En cuál habitación pasas menos tiempo? Yo paso menos tiempo en la sala. ¿En cuál habitación pasas más tiempo? Paso más tiempo en la cocina. ¿Cómo se llaman tus vecinos? So would it be mis vecinos se llaman? Muy Okay. bien. Mis vecinos se llaman Michaela y Blair y a lot of names. ¿Cómo te llevas con tus vecinos? Is this still asking what they wear? Or It's like asking you how you get along with them. Okay, that's right. Wait. Okay. So me lleva or Me llevo me llevo bien con mis vecinos. Bien, vamos a comenzar la clase. Carly, para hablar un poco, ¿hay parque cerca de tu casa? Sí,
Hay parques cerca de mi casa. Muy bien. ¿Hay iglesias cerca de tu casa? Sí, hay iglesias cerca de mi casa. ¿Qué te gusta de tu casa? Um, Me gusta, or mi casa es grande, y bonita y cómodo. Muy bien. ¿Qué no te gusta de tu casa? Mm, Mi casa es nuevo, o es nueva. Y cuando, ¿cómo se dice? Oh, trying to think. Or I'll scratch. Okay. Mi casa es nuevo y es Nueva, Sergio. nueva es sucia a veces. ¿Y a veces está sucia? Está sucia a veces. ¿Cuál es el peor color para las paredes de una sala? El peor color para las paredes de una sala es morado. ¿Cuál es el mejor color para las paredes de un dormitorio? El mejor color para las paredes de un dormitorio es rojo. ¿En cuál habitación pasas menos tiempo? Yo paso menos tiempo en el comedor. ¿Y en cuál habitación pasas más tiempo? Paso más tiempo en la cocina o mi dormitorio. ¿Cómo se llaman tus vecinos? Se llaman Michaela, Blair, or how are they? Or no, it's still their name. Blair y Michaela y Leroy y Paul. Bien. ¿Cómo te llevas con tus vecinos? May or this has to do with what they do, right? ¿Cómo te llevas con tus vecinos means how do you get along? Well with them. Yeah. Okay. So me llevo bien con mis vecinos. Perfecto. ¿Quién vive contigo? Mis padres viven conmigo. ¿Quién compra los víveres en tu casa? Mi papá compra los víveres en mi casa. ¿Te gustan las mascotas? Sí.
Sí, me gustan las mascotas. ¿Dejas a las mascotas entrar a la casa? Sí, dejo a las mascotas entrar a la casa. ¿Cuál es el nombre más raro que conoces? Um, Tannen es el nombre más raro que conozco. Tannen. ¿Es nombre de un hombre o de una mujer? El hombre, Tannen. ¿Qué significa tu nombre? Yo no sé. ¿Te gusta tu nombre? Sí, me gusta mi nombre. ¿Qué otro nombre te gusta? Me gusta Hannah, Lila, Alex, Jane. Muy bien. ¿Cuál es el nombre de tu primer enamorado? Me gusta Hannah. Pero número 9. ¿Cuál es el nombre de tu primer enamorado? Sorry. Alex es el nombre de mi primera enamorada. Enamorado, tu primer enamorado. Okay, so do I have to change for him? Exactly. Okay, so Alex es el nombre de mi primer enamorado. ¿Cómo se llaman tus hermanos? Se llaman Luke, Amber y Jessica. ¿Tienes apodo? ¿Qué significa apodo? Apodo is a nickname. Oh, yeah. Okay. Sí, tengo apodo. Es Bugs, Carl, Charlie. Bugs? Yeah. Because my dad only calls me that. But it's because I was obsessed with ladybugs when I was younger, and my entire room was ladybugs, like my comforter. I collected them. So my dad only calls me that. Okay, nice. I like that. Nice story. ¿Cuáles son los nombres más comunes en tu país y el equivalente en español? So, los nombres más comunes en mi país son John, Jane, James, I don't know, Joe. ¿Cómo se dice John en español? John? Is it John? John? No, es otro nombre en español. Oh, no, I thought you're asking what is it John in Espanol? No. ¿Cómo se dice John? So what would John, how would you say John in Spanish? What would the equivalent be? John? Isn't? Juan. Oh, I didn't know that, but it makes sense. Okay. So en Espanol, so los nombres más comunes
en español son Juan, José, Jorge. Bien. Ok, vamos a hacer una actividad para entrenar el oído. Vamos a escuchar una canción. Y aquí tengo la letra que voy a compartir contigo. Ok, aquí es la letra de una canción que vamos a escuchar que se llama Un Beso, por una artista muy famosa de la República Dominicana que se llama Aventura. Aquí solo es una actividad para escuchar y ver la letra para entrenar el oído. También aquí estamos presentando el concepto de los verbos irregulares. Hasta ahora solo hemos tocado, la mayoría de los verbos que hemos tocado son verbos regulares. Vamos a ver en el próximo nivel, porque esta es la última lección de este nivel. En el próximo nivel vamos a empezar a ver los verbos irregulares. ¿Sí? Bien. Hay una mujer que domina mis sentidos con solo tocar mi piel. Y como a mí también. A otro hombre esto le puede suceder. Que solo por un beso se puede enamorar sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse, Cupido los flechará. Y solo por un beso con ella soy feliz. Tan solo con un besito me llevo al infinito y ni siquiera la conozco bien. Un beso significa amistad, sexo y amor. En cualquier parte del mundo, no importa la religión. Por un beso de su boca voy al cielo y hablo con Dios. Alcanzó las estrellas de emoción. Su boca es tan sensual, me cautiva y me excita, no me canso de besar. Su lengua es mi debilidad. Ella sabe los truquitos, díganme si hay alguien más. Que solo por un beso se puede enamorar sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse, Cupido los flechará. Y solo por un beso con ella soy feliz. Tan solo con un besito me llevo al infinito y ni siquiera la conozco bien. Un beso significa amistad, sexo y amor. En cualquier parte del mundo, no importa la religión. Por un beso de su boca voy al cielo y hablo con Dios. Alcanzó las estrellas de emoción. Qué lindo es el amor. Escucha las palabras de Romeo. Na, 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 na. De Camelo. En memoria a Manzanita. Aventura. Hay una mujer
mis sentidos con solo tocar mi piel. Y como a mí también. Otro hombre esto le puede suceder. Y solo por un beso. Let's do this. Rumba. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Eso significa amistad, sexo y amor. En cualquier parte del mundo, no importa la religión. Con un beso de tu boca voy al cielo y hablo con Dios. Muy bien, Carly, ¿cómo te fue? Bien. ¿Has escuchado esta canción antes? Sí. Sí. ¿Qué significa piel? Is that La piel es skin. okay? And sentidos is that senses? Or Exacto. um mm, sorry, I'm looking at ¿Qué significa siquiera? Ni siquiera Ni va... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ni siquiera la conozco bien. It's like saying and not even. And Okay. not even. So you hear that when he says that, it's kind of backwards. He's saying, I don't even know her very well. Mm-hmm. Amistad, ¿qué significa amistad? Amistad is friendship. Okay. Mm. Bien. Sí, muy bien. Bien, como vemos aquí en la letra, pues los verbos regulares ya vas a poder reconocer y empezar a conjugar al momento. Pero ¿qué hacemos con los verbos irregulares? Realmente es tema para el próximo nivel, pero hay muchos. Por ejemplo, aquí vemos el verbo haber y que es muy irregular la forma de I, H-A-Y. Mhm. It doesn't have anything to do with the regular conjugation pattern. Poder, we see, changes to puede. So that's what's called a stem changing verb. We're going to be looking at those in the next level. In this level, we saw ser and estar. So you can start seeing that, you know, those verbs next in here. Sí. We see here the verb conocer. That's what's called a first person irregular verb. It only changes in the first person. So you would think, right, it's an ER verb. You take away the ER, you add back O. But in this situation, you see it also has a Z in it, conozco, right? The rest of it's the same conjugation. So we'll be looking at a lot of these different verb patterns. There are some more patterns that we're going to be able to learn. So, but a lot of it is going to take some independent just memorization of these. So we'll be looking at those in the next level that comes. Ok, muy bien.